Magluto tayo ng beef puchero. White onion. Garlic. Potato. Chorizo. Cabbage. I-seared muna natin yung ating baka. Sa kabilang side naman yung ating i-seared. Set muna natin. Sa same pan kung saan natin naluto yung ating beef, satein na natin yung onion at garlic. Add na natin yung ating beef. Ilagay na natin yung ating bay leaf, peppercorn. Add na natin yung ating tomato paste. Maglagay na tayo ng tubig sa ating pressure cooker. Lagay na natin yung ating beef. Beef cubes, patis. Palambutin muna natin yung ating karne. So pag malambot na yung ating karne, yung ating beef, ilagay na natin yung carrots at yung patatas. Chorizo. Yan, pakuluan mo muna natin. Ilagay na natin yung ating garbanzos. At yung ating saging. Saging saba. Green beans. Or yung Baguio beans. Lagay na rin natin yung ating repolyo. Pechay Tagalog. Pechay.